Na mimi nikuhakikishie mchezo uliopita nilikuwa naye hapa wakati wa Kagera wacheza na Simba. Amekaa dakika 5, Rais akisema nadhani Simba watafungwa. Anaujua mpira sana. Leo akasema timu hizi zimefanana, zimelingana, lakini naona kama Yanga move zao za uhakika zaidi. Wanaweza wakashinda. Anajua mpira, lakini kwa kweli kwa burudani tosha, burudani nzuri, na nazipongeza timu zote mbili, Yanga na Simba, kwa mchezo mzuri wa leo, na pia na nidhamu ya hali ya juu ya washangiliaji. Sawa, zomea ndio sehemu ya mchezo, lakini kweli leo hii wachezaji wale wanasema wa 12 wamefanya kazi kubwa sana leo. Na ujio wa wachezaji wa kigeni ambao hii leo wametakata, tukishuhudia Bernard Monson ameweka kambani goli lake la 4. Labda ujio wa wachezaji hawa katika ligi kuu soka Tanzania bara unaashiria nini katika ligi yetu? Unajua ni kitu kizuri, ndio maana unajua tuna shida Watanzania tukijadiliana mambo haya tunajadili juu tu na matusi mengi ya kipuuzi tu. Ndio maana sisi tunadharau. Kama serikali tunaelewa tunaelekea wapi. Sisi tunachotaka ni quality players, sio kuokoteza tu kwa ajili ya 10%. Unajaza tu idadi, nimemchua hiki ni chuma, kumbe anacheza sokoni sijui Bujumbura. Sisi tunachotaka quality players. Na ukiangalia kila timu Yanga na Simba, wachezaji ambao wanasema hao ni prized footballers hawazidi 4 kwenye kila timu. Hawazidi 4. Wengine ni wasindikizaji tu, ndio maana hawacheza na kucheza. Kwa hiyo la msingi tu ni kwamba tuendelee kuleta wachezaji wale ambao kweli wanaweza kuacha fundisho kwa vijana wetu hapa. Sio tu wasindikizaji ambao hata mpira wenyewe wala sio mkubwa kupita wachezaji tunao hapa ndani. Na actually tunavyozidi kuwajaza wengi zaidi hata wale ambao hawana sifa hiyo, tunadidimiza vipaji vya ndani vinavyochipuka kila siku ya Mungu. Asante sana. Yanga mshindo msolo mzee. Asante sana. Matokeo ya leo kama kiongozi wa Yanga mmeyapokeaje? Kama kiongozi wa Yanga, kama mchezaji mkuu wa Yanga, ni kwamba ni jambo ambalo linafurahisha kwa sababu kwenye dabi kumfunga mwenzako, tumemfunga lakini na kucheza vizuri. Kwa hiyo inafurahisha kwamba vijana wamecheza vizuri na kupata ushindi. Kwa hiyo kiongozi yeyote yule wa ngazi hiyo ya Yanga au ya Simba, ukimfunga mwenzako ni jambo la furaha. Labda game plan yenu ambayo mlikuja nao siku ya leo, naamini kabisa mmetimia na mmeifanyia kazi na mechi nyingine zilizopita. Game plan ya leo wameenda kama nilivyoelekeza. Mimi nahudhuria mazoezi kila siku. Kwa hiyo game plan yetu ilikuwa ni kwamba mabeki wa Simba wale katikati tulijua uwezo wao na ubovu wao. Kwa hiyo maana leo Ditram kacheza katikati na muamudu watu wawili. Kwa hiyo wale kushamudu ina maana timu haiji. Na leo sasa tulikuwa na Fei amerudi kwenye kiwango chake. Kwa hiyo baada ya Fei kurudi kwenye kiwango, Fei, Shishimbi na Nionzima wakisaidiwa na Balama, matokeo yake ndio yale. Ndio maana timu imeweza kumiliki na kucheza wanavyotaka. Kutokana na game hii ya leo, kwa hiyo tutegemea kuona Yanga ikirudi katika mbio za kulimania ubingwa wa ligi, ubingwa wa kombe la Vodacom Tanzania bara. Mimi ni mwalimu, mimi ni kocha, kwa hiyo mimi naamini matokeo yote yanaweza kutokea. Kwa sababu huwezi kusema wewe ni Yanga utamfunga kila mtu. Kwa hiyo tutaendelea kutrain, tutaendelea kufanya mazoezi, tutaendelea kuhamasisha, lakini kikubwa ni kwamba mpira dakika 90. Hatuwezi kumwona matokeo nje ya kiwanja. Na wapinzani wenu nao Simba leo mmeonaje? Simba tulijua uzuri wao uko wapi. Na ndio maana tumwamudu katikati. Ukishamudu katikati basi kila kitu kishamaliza. Na tulijua kwenye timu yao watu watatu tu. Tuweza kumbada Chama, ukambana yule Luis, basi kazi imemaliza. Katika mechi ambazo mlikuwa mmefanya vizuri ni hizi mbili ambazo zimepita, na kuna mechi kama 4 hivi mlikuwa mna draw sana mikoani. Maisha marekebisho ambayo yamefanywa na mwalimu ndio yamesababisha ushindi kufanya leo, ama ilikuwa na motisha ile ambayo ya dau ambao wachezaji waliahidiwa? Hapana, kama nimesema, unajua game huu mpira. Yes, very happy by the grace of God we won today against a very good opponent. But I want to congratulate, because you cannot have a good game with only one team who is trying to play soccer. You have to be two. And we won against the next champion of Tanzania. But I want to congratulate for the points that they already got before. I know a derby, you have not to play a derby. It's like a final. You have to win the final. You have to win the derby. It's not about how well you play, how many chances you created. We touch also the post. My goalkeeper kept us in the game in the first half by 2-3 brilliant saves in a row. We also missed chances in the first half, open chances with Morrison.
Also another one with Chimbi. And okay, Morrison, who was a bit injured. I didn't talk about that before the game. Morrison injured himself alone at the training session the day before the game, 2 days before the game. So it was a bit short in matter of fitness. That's why we didn't see a top Morrison today. But he gave us the 3 points. He helped the team at his manner, at his way, with a wonderful free kick. For the rest, I knew very well that in the second half they will come, because it's not normal for Simba to lose. It's not normal for anybody in the derby to lose 1-0. So automatically, I know that my opponent will come on us and will open spaces. Why we regroup behind and we were proceeding in second half by counter-attack. Fortunately, we couldn't kill the game. We hit the post, we missed the last passes and all these things. Yes, finally, like I say, by the grace of God, with the help of God, a bit luck, a bit hard luck on one side. We won this derby after 4 years. I'm very happy for the board, for the sponsor of Yanga that everybody knows, for my players, for the family, also for the fans. It's true, after 4 years without a win against the biggest rival. And I'm also happy for the naysayers, because there are a lot of naysayers in our club and around our club who are talking and saying, this guy will not arrive to do that, this one will not arrive to do the job. So only look to Wikipedia, look the achievements after we talk. But again, I know Sven is certainly, and Simba is certainly a bit disappointed. It's normal, but they will win the league. So on one side they will win the league, we won the derby, we balance a bit the thing. So it's very good for Yanga to have won this derby. For the fans also, the rivalry will be there, but at the end of the day it's not a war. It's only a soccer game. Everybody has to keep fitted and grounded fitted, because it's not the war. It's a game, a soccer game. And we saw, I just hope now to go further in the cup, perhaps to win the cup. I don't know the next opponent that we will face, and I would like really to finish second of this league. And I hope that in this case everybody will be happy, because in this case, if Sven stay there, if I stay in Yanga, you will have guys, two good teams to represent Tanzania in Champions League and in Confederation Cup. That's what I wish to my opponent and to my players, and also to all the fans and all the people of Tanzania. Questions? Coach, congratulations to this match. What's the comment about your midfield part? Do you think the parts are all the source to win this match? You think what? What's the comment about your midfield part? Do you think the part to win this match? I changed a bit my midfield. You see, we put Faisal, Papi, and Aluna. Aluna in position number 10. Normally he play 8. Faisal is a 6. He play 8 last game. It's only his 4th game. I think we knew very well that the tactic of Simba is for the wingers to overload the midfield. Francis Kahata also on the other wing. They had Mickey Son, who was playing overloading the midfield. I stay home. Okay, they give us problem, but we resist it well. We defend it well. Now, like I said, we proceeded by counter-attack. Is why I asked Chimbi not to go too high, to make pressure like I'm doing normally. Normally I'm playing high block and putting pressure high. It's not the same opponent that we were facing. It's why I asked the block to drop a bit and Chimbi to come compact in the block. He wanted also to be substitute, but I couldn't anymore, because there was 2-3 different players who had a bit pain or starting to cramp. So that's why I didn't substitute Chimbi. How do you compare
the Simba Yanga game to other games you coach in Africa, the passion of the fans, the atmosphere. How do you deal with all this? What do you think of it? It was great, but do you know my CV? Do you know where I've coached before? So I made so many derby, you know. When you are in Vita Club, it's 95,000 people who are like here 2-3 hours before the stadium. You play Vita Club DCMP, Vita Club TP Mazembe. In Rwanda, you have APR against Rayon Sport, the same, but not 100,000. You have 40,000 people. When you play in Sudan, Al Melek, Al Hilal, Coach Melek, you know, it's the same thing, 50,000 people. And no, the atmosphere was great. It's the same in Kenya when I was at Leopard against Gor Mahia. You know, atmosphere was great. The rivalry is still there. It's, you know, football without fans is not soccer. You know, I came from Egypt. I always say, for me, and you see now in the Champions League what's happening, huh? The 4 leagues who are qualifying the Champions League are coming from where? North Africa. Yes, the 4 leagues, 4 teams. The best leagues for me in Africa are Egypt, South Africa, and the part of Morocco and all these things. We have to be realistic on that. But for the rest, I see a great atmosphere here, and I'm happy for our fans. We won the derby, but for me, you know, I'm used to derby, so. But I'm happy for the fans. 4 years, I think for them, they can drink a big glass tonight. A question? Two there. Come, I don't hear. Come, because these people are shouting. Bernard Moisson. You don't have a microphone. So. The people are shouting there. The question is, was Bernard Morrison substitution tactical? No. Injury. I told you I didn't speak about that before. Injury, not yesterday, but before yesterday, alone in the training. I knew my physio did his best. He took the pain, I can say half down or 3/4 down, but I knew very well he couldn't afford 90 minutes.